Hello, Tess. Hello. Okay, all right. Uh, Today I hope we can share algorithms for the interview for a FANG company. I hope so, but most of it, like the algorithm, I know what to start it, but yeah, just wanna share because today I just wanna learn uh, to pass any interview that uh, I want to apply, or maybe you want to apply it, but yeah, just let's share whatever we want to know, or you know what, and just share it to us. That is my purpose for this stream. My voice, I think sometimes it might be weird because I hurt myself and it's had a little bit delay, so for me I think it's weird, but I have to be familiar with it, maybe around a couple of minutes. Yeah. Okay. Most of the video that I need to, you know, speak about English, I want to play around with other language as well, because Thai is my main language for this channel, but most of my company they want to go is actually about English, so it's better for practice English and learn it together, whether you are Thai or other country, you will understand it, because I think English might be the, you know, the language that quite popular. I think it's number one. It is the top language in the world. So for this live is gonna be algorithm for the interview. Actually, it's about, you know, the overview about this. Yeah. So if you don't understand what I'm saying, just let me know. And sometimes I change to Thai, sometimes I change to back to English and try to understand in English, because it's better to communicate through many of the people in international company. Yeah, that's for part 2, and then I'm gonna change to this one. Okay, let's move. Like I said, my voice is sometimes it feel very weird. Okay, this is have a back section on the top. Let's see, I don't think so. Yeah. Okay, let's move to our first topic today. Is gonna be algorithm. Okay, first one will be something like what is algorithm about. So gonna try to detail it a little bit. Try to describe it. Okay, let's move on. ภาษาไทยนิดนึงผมอยากรู้เหมือนกันว่า
จริงมันคืออะไร Okay, let's get into English. So first one is might be intro for data structure and algorithms. Is about it is a program, right? So data structure plus with algorithm it will be a program like a class, like function mixed together equal program. You know, you have data, you have algorithm, you manage the data structure with algorithm. It will be a program. Yeah, that's it for algorithm. And the algorithm is also have, let me open free form so that you understand what I'm saying. Okay, all right. Let's move to the next part. And bam. Here we go. Where's the title? Let me get back to the prepare. I wanna steal the title of it to here. Okay. What should I say in here? Yeah, it's algorithm. Here is algorithm that I'm going to talk about. So the first one is sorting, dynamic programming, bit first search, depth first search, is above searching. Sorry. And the last one is recursion. Yeah, that I'm going to talk about. So let me write about. I think I want to write by myself. Should be this one and algorithms. Yeah. Okay. I think feel very bad here. Let's try this one. It's bolder, right? Okay. Okay, the first one. No, change it. First one. Bullet is better. It's about sorting. First one is sorting. 24. Yeah. Move here. First one is sorting. Second is dynamic programming. This video, I'm gonna, emphasize on speaking English. But if you prefer Thai, I can do it. I can do it actually. Just let me know if you want me to do that. Yeah. Okay. Oh, got it. All right. Then next one is braid first search and depth first search. Depth and braid, and I'll detail it later. I'll explain it about it later. Okay. It feel weird, right? Because I heard myself, but it had a little bit delay, so I got stuck when I heard myself that being delay คือมันดีเลยอะครับแล้วแบบทำให้ผมติดอะ ทำให้แบบมันไม่สมูทนะ and the last one is like recursion. That's right, it's recursion. Okay, so let's talk about first one. Should I? Okay. Oh, okay. Searching is something like traversal. Actually, I think it's better to search about algorithm.
You heard it, right? Okay. Let's see. What the heck? Oh. Oh, filter. Hmm. hmm? Main ไมโครโฟนเหรอ เดี๋ยวนะ เอ่อ ถ้าเกิดว่าอ๋อโอเค มี noise suppression ถ้าเกิดว่าผม prepare เนี่ยไมโครโฟนผมเนี่ยมันจะมี noise suppression ปะมี เยี่ยม BX low CPU usage low quality อ่าโอเคไม่เป็นไร ไม่ได้ serious โอเค ต่อครับ you don't have to just be original okay hate this one lot the word of algorithm is a set of finite rules or instruction to be followed in calculation or the problem solving operation or procedure for solving a mathematical problem in a finite number of steps that frequently involve recursive operation. Here is what algorithm is. So it have input, right? And a set of rules to obtain the expected output from the given input is called algorithm, and you will got output. Yeah. All right. Wait. What the fuck? อะไรเนี่ย Okay. Use of algorithm มันเหรอ computer science, mathematics, operation, research, artificial intelligence, data science. Wow, they all use algorithms. Actually, you use algorithms a lot. I mean, you're in daily life actually. What is the need for algorithm? Need algorithm are necessary for solving complex problem efficiently and effectively. คือแบบทำแบบมีคุณภาพมีสิทธิภาพดีๆเนาะสามารถแบบซบมันได้ดีHello guys, mean two of you if have any question just let me know in the comment on your right hand actually they help to automate process and make them more reliable faster and easier to perform โอเคเข้าใจได้ is a characteristic of algorithm characteristic of algorithm มันเหรอ clear finite language feasible แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้นี่ลืมไปแล้ว okay I don't know what that is just yeah เหมาะสม definite โอเคนี่ก็ overview of the algorithm yeah hashing sorting searching backtracking recursive brute force is one of the algorithm unhatching divide and conquer wait a minute I think is has something more okay forget it randomized algorithm greedy algorithm ว่า divide and conquer โอเคก็มามันจะมีการพูดถึงเรื่องของ Stack Overflow ด้วยนะครับ so what Stack Overflow mean okay let's see what that is I think it's better to know what Stack Overflow is so that we can explain it to interviewer up
we are interviewee and they are interviewer, right? I think so. Maybe. Yes. Yeah, this one might be error. Buffer overflow อ๋อโอเคเหมือนมันมี buffer เยอะเกินงี้เหรอแล้วมันก็ over มันเยอะเกิน flow มันเยอะเกินแล้วเกิดจากอะไรอะอืมอันดิอ่ะ I saw the cause what cause stack overflow one of the most common cause of stack overflow is recursive function I think this might be infinite loop right infinity loop infinite loop something like that oh yeah stack buffer overflow attack what does this shell code buffer return address buffer normal memory layout and buffer overflow what does this actually what happened during a stack overflow when a stack overflow occurs the access data cannot corrupt all the variable and address there effectively changing variable values and override return addresses in some cases this will cause the program to crash at other times the program will continue to run making it more difficult to troubleshoot the problem once the error is discovered. The longer the program runs, the harder this becomes. Oh, okay, got it a little bit, but not that much. A program, I don't know what is susceptible. What is this? I'm not a native speaker. Just try to speak English, and my mother tongue is Thai, so I need to translate it a little bit. Sometimes I consume from the context, but I don't know the exactly meaning about that word. So just forgive me for the looking up using uh Apple looking up feature like this. Okay. To Stack Overflow can expose security variable that hacker can expose. Oh. By writing the code stack, they can insert their own executable code, which could have significant impact on how the program works or how it's accessed. For example, hacker might be able to use a Stack Overflow vulnerability to alter a password or delete a configuration file. The upper layer, right, that they can access because it's above our control, it's out from our control, right? Keyboard 4. Wow. No, I don't want to open the uh you know the video because it might be get some copyright. Okay, this is a platform. Stack Overflow. It's better to use AI that use this data from Stack Overflow to train the model, and everything is I mean precisely to uh, to ask that AI because they have this was then from Stack Overflow data, but I still prefer to get that information from Stack Overflow because if you look at this, it has over 15 years that being a Q&A platform of the problem of programmer. They I think guys in
this over a Stack Overflow, they ask a lot and then they have a lot of data. It's actually a big data in here. So if you want a precisely uh, collect answer, you have to go here and just leave the comment and which one that might be more upward and yeah, easy liable actually for me. Yeah. อ้าวสตรีมเป็นไรอะเอ๊ะเป็นไรอะปกติอยู่ไหมขอดูหน่อยอืมก็ยังดูปกติอยู่นี่นี่เอาเมาส์มาโชว์แป๊บดีเลย์ปะอุ้ยมันดีเลย์นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาไม่เป็นไรก็ไม่ได้บัฟเฟอร์ขนาดนั้นนี่ก็เปิดวิดเจ็ตอ๋องั้นผมเปิดนี้แล้วกันเปิดพัดลมใส่ให้มันเพราะบางทีมันร้อนนะฮะไม่รู้ลมเข้าเปล่าคิดว่ามันน่าจะไม่จะเข้านะน่าจะไม่เข้านะโอเคให้มันเป่าสตรีมค่อนข้างแย่เหรอโอ้ไม่เป็นไรโอเคไปเดินต่อ first one is sorting right no anatomy of recursion here we need to know yeah this one also have recursion algorithm first one will be look at that right recursion yeah bullet it's not bow and 24 okay first one is recursion need to return its function as well recursion can be something like this let me press it to you yeah like this one is called recursion I love the way it's being louded yeah it's look modern so I love this okay recursion let's see the first one it counter is zero function inception is keep calling itself right look at it is a function it's called a function right it call itself and then it call itself it call itself and to the last part it will be I don't know how to say it. It's like give all of the process of it back to you and then it give uh you know compute itself back yeah I don't know what to say คือมันจะคลายของมันเองมาคือมันจะคลายตัวมันเองอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาทางให้ดูกันsplitting is keep splitting itself right and back from those variable คือถ้ามันมากกว่า3ใช่ไหมมันก็จะ return นี่มันจะ keep calling ไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยinception ป่ะ inception อารางไม่เกี่ยวนะแค่นี้โอเคประมาณนี้ยังไม่นี่อีกเหรอโอ้เออก็
ก็ไม่ได้ดูแบบไอ้นี่นะไปเปิด3ไปเลยลูกอาจจะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยหนึ่งนะอืมแต่อาจจะไม่เดี๋ยวนะโอเคอืมเหมือนบัฟเฟอร์มันเกินเหรออ๋อโอเคเยี่ยมละคุณภาพดีน่าจะนั่นแหละ Okay, let's be content. This one is called recursion, and let's move to the next one is called factorial. Yeah, you can implement it using uh, recursive function. And let's see how it works. At first, you can see this, the example of this one. Here is factorial iterative, and the behind this will be a shorter, what should you call it? A shorter type of factory interactive. So let's get into it. Number, you can put any number here and let the answer equal 1 if the answer is the number is this one is get it, you can get it from the parameter or argument assure that coming in and equal 2, then the answer was be 2. Factorial can be something like 5 multiple 4 mul 3 mul 2 and mul 1. So factorial 2 will be 2 multiple 1 equal to, right? So that the answer will be 2. And look at this. Start with 2 so that if you save your memory from the first one, all right? Start with 2 and the answer is first is 1 if it's 2, and then if it's 2 and next round will be 3, will be 2 multiple 3 less than number. If it's 3, the last number is equal 3, so this loop will be ended. All right, and the answer will be 5. And if it is 5, it will be 2 multiple 5 and multiple 3. Next round will be 4, and it also multiple 4, 2, 3, 4, 5. And let me calculate it. 5, 20, 100. Yeah, right, it's 100. Yeah, this is a full version of factorial interactive. Let me make it shorter. This one is a shorter version of this recursive. Put number 2 and return 2. And our number, look at this. It's called recursive, right? If you put it 5, the first round will be 5. And if you 4, 3, 2, done. Right? 5 minutes at the first round, it will be 5, and the number will 5 called itself function with 5 minus 1 equal 4, and 4 will be split it out here, and will be 3 split it out 2, and 2 is 2, so will be like 5, 4, 3, 2 equal 100. I think you understand it, right? Okay.
อันนี้เรียกว่าแบบ recursive เนอะก็มันจะแบบคายตัวเองออกมาแบบ5 4 3 2 1อะไรเงี้ยalright that's called recursion. Let's move to the next part. The next part is Fibonacci. Fibonacci นะครับ Fibonacci คืออะไร Fibonacci นี่เรียกไง1 1 1 2คือแบบเพิ่มทีละหนึ่งอ่ะ0 1 1 2 1 บวก 2ตัวต่อไปเป็น3ก็เลื่อนไปอีก2 บวก 3ตัวต่อไปเป็น 5 it's like plot itself and the next one no plus and plus current and plus before right yeah that's called Fibonacci and equal the next one right first one is equals 0 from back 0 plus 0 0 so that the beginning of it should be 0 and 1 and 0 plus 1 is equal 1 so the next one is 1 and let's go to the next. Just speaking is not enough I think. Yeah, here first beginning element is 0 and 1 if you sum 1 and 0 sum 1 and 0 will be 1 and next index will be 1 and 2 first start with 0 1 and 2 you sum it will be 2 right and 2 and 3 1 plus 2 equal 3 the last one is 2 and 3 and the next is 3 and 4 index I mean the third and the fourth sum it will be 5 and fifth and sixth will be 8 right this is called Fibonacci. The pattern of the sequence is that each value is the sum of the two previous values. That means for n equal 5 like this. Yeah, this is the explanation of it. โอเคนี่คือ Fibonacci ทีนี้ let's go to how to implement it. Yeah, using recursive and using interactive. First one will be you can use tree. Yeah, you can use I'm not sure. Let me find it. You can use graph. It's not a graph. It's a binary tree. Yeah. And balance. Yeah. Not unbalanced. It's balance actually. Right. Here we go. I think it's balance. Yeah, I think it's balance. All right. Okay. Look at this. I steal it for my course. Okay. Yeah. Yeah. If we will flip 7, it will split it into 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1. You sum is it will be the answer. All right. Yeah, that is the answer. Okay. First, let's look at the recursive function. Yeah. In Fibonacci function, you can call itself, right? If n less than 2, it return n. Okay, let me explain it again using this one. Okay, here. If n equal to will be just only 0 and 1, so return n. Return n mean 2, right?
wait me. Less than 2. If you equal 1, then return it 1. Return the end will be 1. 1 is equal 0. 0 return 0. 0 plus 1 is equal 1. Alright. Yeah. That's the function call. Then if it is equal 3, forgot about this. 3 minus 1 is equal 2, right? And is equal 1. 1 return 1 and 2. 2 plus 1 will be 3, right? Yeah, that is n equal 3. Alright, right? Oh, wait me. 3, right? 3 equal 2. 2 coming in here. 2 return 1. And 1 also return 1. So it's equal to, yeah. Yeah. Wait, 3. Oh. คือเป็น3เหรอ คือ n เท่ากับ3ก็คือตรงนี้เด็กมันต้องรีเทิร์นเป็น1ปะใช่ คือเป็น3ใช่ไหม ก็เข้ามารอบแรกลบ1ก็เป็น2 2เข้ามาในรอบของมันเอง2เข้ามาในรอบของมันเองมันไม่รีเทิร์นนะ มันกลับไปเข้าตรงนี้อีกรอบ ก็เป็น2ก็2แล้วก็2ดินะ อ๋อ2ลบ1ก็เป็น1ไง1กับ0 0ก็เป็น1 1ก็เป็น1โอเคอันเนี้ยเป็น1อันเนี้ย3ลบ2เป็น1 1เข้ามารีเทิร์น1 1บวก1เป็น2เนี่ย n เท่ากับ3มันคือ0 1 2 3หรือเปล่า0 1 2นี่ n 3 n เท่ากับ4อ่ะก็นี่ n เท่ากับ5คือ2บวก3 0 1 2 3 4 5เนี่ย n เท่ากับ5เดี๋ยวงง ถ้า n เท่ากับ3ใช่ปะเฮ้ยถ้า n เท่ากับ3มันจะเท่ากับ1บวก1ก็คือ2ซึ่งตามฟิบโบตัวเนี้ยมันแปลกๆไม่รู้แฮะ1บวก1ซึ่งต้องมีค่าเท่ากับ2โอเคคือรอบแรกเข้าไปใช่ปะรอบแรกเข้าไปด้วยเลข3ปุ๊บมาตรงนี้ก็จะเป็น2ฟิบ2บวกฟิบ1ทีนี้ฟิบ2เท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ2ลบ0 2ลบ1เป็นฟิบ1ก็เป็นฟิบ1 is equal ฟิบ1 plus ฟิบ0 right ถ้าฟิบ0ตำแหน่งที่0ก็เป็น0ดังนั้นฟิบ2ฟิบ1เท่ากับ1ฟิบ1เท่ากับ1จริงไหม return 1ใช่เพราะงั้นฟิบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ1ทีนี้ฟิบ1อะฟิบ1ก็มีค่าเท่ากับ1ป่ะเออเออฟิบ1วินี่ลบ1เลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่0ด้วยนะ
ลบหนึ่งอันนี้ศูนย์อ๋อมารีเทิร์นเลยปะถ้าน้อยกว่าสองก็คือ n เท่ากับหนึ่งใช่ไหมก็รีเทิร์นเลยศูนย์นะศูนย์ก็รีเทิร์นศูนย์ศูนย์ก็รีเทิร์นศูนย์ฟิบหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งอืมเพราะงั้น1 บวก 1มีค่าเท่ากับ2ครับตำแหน่งที่3เป็น2เหรอ0 1 2 3 4 5อ่าโอเคเริ่มนับแบบนี้ศูนย์ไม่นับเนาะแล้วใส่มาทำแตงอะไรเนี่ย โอเค3คืออันนี้4คือ3 4คือถามจริงไหมนี่นะฟิบ2ถ้าฟิบ3เมื่อกี้เราคิดแล้วฟิบ3คือ2ใช่ไหมเออโอเคทีนี้ฟิบ4มีค่าเท่ากับฟิบ3บวกฟิบ2ถูกไหม yeah it's equal is from fib 3 equal fib 3 plus fib 2 all right fib 2 we know it is 1 yeah and fib 3 is equal 3 so the answer is 3 so fib 4 if n equal 4 0 1 2 3 4 is equal 3 the answer is right is equal 1 3 2 plus 1 is equal 3 that's it yeah and it also have a bad it can be a bad choice actually if you know the limitation of it. Recursive is not faster than a normal loop because sometimes it can be if you put maybe 100 of it can be like spreading out lots of it, and it can be a stack overflow. It's over power hungry. So using interactive might be better if uh, the n is not larger than maybe 20. I think I prefer if it's less than 10. I think it's better. I don't know the point that which one is better, but I think 10 or maybe not larger than 15 or 20. I think it's the best to use recursive for Fibonacci. But if you prefer to use this as interactive, that you can be used with array that you can use for looping here. First one is start with 0 1 1 is 2, right? 2 element here is n equal to, and first one start with 2. So here we go. That's the logic of it. Just push it and push it to implement Fibonacci interactive. Iterative. Yeah, not interactive, iterative. Yeah, just use array and push it. Yeah, that's all. And return the array. Let's see if it equal 4. If 4 plus 1 is equal 5, right? And plus until it equal 5. Or you change from less than to equal, it can be just 4. You don't need to plus 1. But you can use this if you didn't want to use equal symbol. Just push it, the last one and the second last one. Actually, this one is current, this one is before. Like this one is -1 and -2. Here, fib2 equal 1 and 0, right? The current equal the previous and the next period of it. Yeah, push it again. You can push it, and after you push it, it sum, right? Sum for each periods and the next period and push it, so you can return it as
the current of the end. Yeah. Okay. That is interactive for Fibonacci. Okay. Let me mark it so that it's better to get review before a real war โอเค ทีนี้ตัว recursive กับ interactive นะ เชื่อมต่อทุกอย่างโอเคกิ้งกูดผมเจ็บคอแป๊บนึงนะ ขอพักสักหน่อย โอเค
Hello, test 1, 2, 3. Okay, all right. Let's go. Okay. Let's be continue. All right. But wait for me a second. Mm.
ฮัลโหลโอเคปะดวนต่อครับโอเค2 หูดีกว่าหูเดียวอ่าโอเคเรื่องต่อไปตอนนี้เราถึงไหนละถึงฟิโบนัชชีเนาะทีนี้ไปดูเรื่องต่อไปก็คือ recursive vs iterative เขาบอกว่าทุกอย่างที่เราทำกับ recursion น่ะเราสามารถทำมันได้ด้วย iterative ธรรมดาก็คือ loop ธรรมดาเนี่ย ตัว recursion ข้อดีมันมันอ่านง่ายนะฮะแต่ว่า stack มันใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าพูดถึงอ่านแล้วเข้าใจระบบการทำงานจริงๆส่วนตัวผมนะ ผมว่ารูปธรรมดาดีกว่าเนาะนะปะมันอ่านเราต้องใช้เวลาสกิลในการแบบเมมโมรีของโปรแกรมมิ่งนิดนึงแต่ถ้าคนทั่วไปมาอ่านผมว่าไอเนี้ยจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าหลายคน most of people we understand what that is right for loop you use for loop for most of the programming in your career right so this one will be the best practice for me but not for recursive in some cases sometimes you have n equal 20 is can be better for performance but it's sometimes it's hard to uh, get into it. It's hard to make it understand, so I think I prefer iterative. Yeah. Okay, that's all for recursive vs iterative actually. And the last item topic for algorithm for this day. It's not the last topic actually. When to use recursion. When to use recursion. Let me copy it. And here. Yeah. When to use recursion. Okay. When to use recursion. Okay. The rule. Okay, it can be something like this. Here. Every time you are using a tree or converting something into a tree or consider recursion. Divide into a number of subproblems that are smaller instance for the same problem. Each instance of the subproblem is identical in nature มันเหมือนกันนะคือหลักก็คือแบบทุกครั้งที่เราต้องการที่จะใช้ tree หรือแบบเปลี่ยนบางอย่างให้กลายเป็น tree อ่ะหรือเราแบบพิจารณาแล้วว่าจะใช้ recursion นะก็คือเราจะทำให้มันแบบจับโปรแกรมอ่ะให้มันเล็กเป็นสแตนดาร์ดเล็กแล้วก็ในแต่ละแบบพวก instance ของ sub program อ่ะพวกน่าจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนส่วนย่อยของ n ที่แบบเช่น flip 1 2 3อะไรเงี้ยแต่ปะมันจะเหมือนกันปะเห็นปะถ้าใช้ recursion อ่ะมันจะเหมือนแบบ call ตัวเดิมเนี่ย call ตัวเดิมซ้ำๆมันก็คือ instant คือ problem เดียวกันคือ solution เดียวกันที่เรียกตัว m แบบลงลึกเรื่อยๆอะไรประมาณนั้น and the solution of each subproblem can be combined to solve the problem at hand. Okay, divide and conquer using recursion. Okay, got it.
For recursion, you can use it like burst sort, quick sort, tree traversal, graph traversal. Yeah, I think this kind of the algorithm can be done using recursion. A merge sort. Let me tap it here. Lila, bullet, merge sort. Yeah, sort, quick sorting, try tree traversal, graph traversal. All right, that's look good for me. Merge sort, quick sort, tree traversal, graph traversal. ก็ well for four of this is a graph is a I think it's algorithm, so it can be done using recursion, or maybe you can loop it. I heard myself and it turned to Thai to my mother tongue, so that why is look weird sometimes. Okay, all right, that's enough, I think. Tree traversal using recursion for the node. Okay, no, let's skip it. Okay, all right. Next one is sorting algorithm. Can follow it. Boop. Okay, sorting. Which sorting that we have to focus on? Let me sort this by title. Okay, intro for sorting. Okay, the sorting have lots of the sorting method, and the first one I think is very easy to implement it because it's just only using you know uh what should I say is a bubble sort. Yeah, it's called bubble sort. First one is bubble sort, just left left and right, left and right, like n minus one, n plus one, n minus one, or n minus one, or n next or something like that. It's called bubble sort. I love this sort because it's easy, very easy, very sorry, very easy to understand. Yeah, for bubble sort. I feel weird because I heard myself that being delay, keep left me. Okay, first one is bubble sort. Next one is, let me see, insertion sort.
Yeah, insertions. I'll talk to it later. Selection sort, merge sort, cap. The last one will be quick sort. Okay, it's better, I think. Yeah, yeah. This sorting, and many of the company use sort. You know, Google, Netflix, whatever. You know, in your daily life, you always use sorting. You know, like you compare things that you sort, which one is better for you, which one is more suitable for you. Like you want to choose sparkling water, but different brand, so you have to compare it. But for computer, for the machine, is very hard to compare it using just only our human brain. So you need to focus on something that very complex to solve that problem. So you come to like a sorting algorithm that we are going to get into the detail right away. Let's go. Okay, quick sort, merge sort. Okay, first one. The issue with sort is sorting using JavaScript. Never mind. Sorting algorithm is not just only 5 of these sorting. It's actually have more than this. You can have like lady sort, quick sort, heap sort, bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, counting sort. But I'll club it just only uh, fi- uh 5 of these sorting type. Okay. Alright, first one will be bubble sort, and you have to remember it into your brain, deeply in your brain, for bubble sort of how to implement it, because no company, from what I have learned from so many sources, that actually no company wanted to implement this other, maybe the complex sorting um, to show them, because it's very hard. It's going to be very hard and waste so much time for them. So bubble sorts, you have to understand it, and you have to remember it, review it always, in case maybe half year, maybe 3 years later, and you decide to apply for another company. So you must remember bubble sort deeply. All right. Okay, first one, bubble sort. A bubble sort. Here we go. Okay. Alright, center, yeah. None. 68 and being bold here. I think it's better to use something like late one. No? No. I think this one is better. Okay. Bubble sort. This is a basic sorting algorithm. The first largest number will be on the right. I rate my writing, actually. I'm gonna show you the code that I had implemented on the class, and I'll show you.
here. Okay. All right. Sorting, right? If you put in input number that like this 99 44 62 15 63 87 283 4 and 0, how to sort it using bubble sort. This is your function, right? Okay, and it's going to be the array inside here, and the rank should be array.rank. Understand it, right? So how many how many element in this number, so you can use this property, maybe it's function, built-in function, I don't know. So you can use for loop and also for loop inside the for again, right? And you have to remember it. Bubble sorting like this one swap, this one swap, just compare it, right? If j this one, you have two different pointer. First pointer point to 99 and I point to 44, right? J equals 0, this one, and j plus 1 also j. Hey, oh with me, oh yeah, j plus 1 equal this one. If this one larger this one, it has to be swapped. So 44 will be on the left and 99 will be here. All right, but 10 equal j. So it will be this one, and array j equal array j plus 1. And array j is here, also the same as 10, but now it's being swapped. It's equal this one. Array j is this one. The array j plus 1 equal 10. The array j plus 1 is here equal 10. So 10 is 99. 10 will be here, right? Yeah, it's being swapped. So just swapping, just compare everything here. And yeah, I just for swapping. And j, you use this inside of so many here, so many of the, element in here that you point to them. So j using like this. And yeah, you just swap and swap and swap. If larger, this one is larger, it being here, but this one is less than 283, it will be on the left, and 0 will be move to the left. All right, the thing that you have to remember is swapping algorithm. You just remember, like, you have the first one of the j and the second one is j. So when you want to swap it, you have to declare the variable that call them, like this one, and also the array j, you have two pointer here, and change the second pointer, temp for swapping and j for remember here. All right, and j will be here, and j plus 1 equal temp, right? You have to swap it just using 3 of this. Yeah, that is how to swapping number, and have to remember it. Okay, all right, temp j, and then point them to here and point back, right? Point back like this one, array j plus 1 equal 10. 10 will be here, right? And j will be this one, and this will be swapped that if 10 will be here, right? J is here and is equal this one, and it's changed to here, and this one is this one equal 10 that we had already declared. Yeah. Okay ครับ
ไปไทยสักหน่อย นี่คือ bubble sauce เนาะเห็นปะพอมันจะแบบซอสไปเรื่อยๆคือมันเยอะมากเลยนะสำหรับนี่ผมจิกเข้ามาอีกทีหนึงเนี่ย copy ได้ไหมได้นี่อ่ะดูคร่าวๆนะครับนี่ bubble sauce เนาะ on ปะเยอะมากสุดๆ insertion sauce นะ insertion กับ bubble sauce นี่ insert อะดีผมว่ามันดีกว่านะ reaction นี่อาจจะใช้นิดนึงเยอะไม่ค่อยดีอะไรอืมประมาณนั้นนะแต่ insertion นี่น่าจะ bubble sauce ก็จำไม่ได้นะ3 บรรทัดเนี่ยนี่ควรจำนะอาจจะไม่ต้องจำก็ได้แค่นี่ผมบอกว่าแบบมี2 ลูกศรใช่ไหมเอาอีกลูกศรหนึ่งไปชี้ตัวนี้แล้วก็ไอเนี่ยชี้กลับแล้วก็เอาไอเนี่ยชี้มากับตัวที่2อ่ะเราเล่นกับอาร์เรย์เราจำอาร์เรย์เป็นหลักไว้อะเนี่ยปะอาร์เรย์ตัวที่ J ใช่ไหมเท่ากับตัวนี้พอตัวที่ J เท่ากับตัวนี้ปุ๊บตัวเนี้ยก็ถูกมาวางตรงนี้ และตัวที่ต่อไปก็คือตัวเนี้ยก็เอาเทมตัวที่แล้วตัวเนี้ยมาใส่ตัวเนี้ยมาใส่ตรงเนี้ยเห็นปะนั่นแหละวิธีการโอเคไปลบบัฟเฟอร์ซอสไม่ลบก็ได้นะใส่ไป โอเคอันต่อไป selection sort อันเนี้ยยากไม่ค่อยมีใครให้ implement ให้ดูมั้งผมว่านะส่วนใหญ่จะ implement ให้ดูก็เรียกไงมักจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่อืมอันต่อไปจริงๆผมจะแบ่งอันเนี้ยเป็น2 พาร์ทเนาะมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เดี๋ยวให้จบ sorting ไม่รู้จะจบไหมนะเดี๋ยวผมไป selection sort ก่อนแล้วกัน selection sort scanning a small list อืมต่อไป selection sort นะครับมาดูกันมันมีเครื่องอะไรอะ Visual Algo หรืออะไรสักอย่างที่เราสามารถแบบเข้าไปดูได้อะเออเดี๋ยวอ่าอยู่ไหนวะไม่มีผมหาให้ดูกันมันต้องมีแอนิเมชันให้ดูถึงจะเข้าใจง่ายใช่ไหม selection sort animation เนี่ยจริงเข้าไปดูได้แหละนิดหน่อยเนี่ย Visual Algo เข้าประจำ นี่คือ selection sort นะครับ01 2 3 4ป่ะ29 10 14 37มันคือสแกนหาอันที่เล็กที่สุดนะครับเล่นไหนวะเนี่ยลืมแล้วเอ่อนี่ bubble sort เอ้ยซอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป่ะนี่คือ bubble sort เมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยป่ะ compare 2 อันไปเรื่อยๆมันก็ compare ไปเรื่อยๆอันไหนมากกว่าก็สลับอันไหนก็เหมือนเดิมไม่มากกว่าก็เท่าเดิมแค่นั้นเห็นไหมนี่คือ bubble sort นะครับ stop ยังไงไม่ต้อง create sorting ใช่ bubble sort ไม่ใช่ไม่ได้เอา bubble sort ถ้าจะเอา selection sort เนี่ยยังไงนี่selection sort คืออันเนี้ยดูครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนผมติดสายด่วนแป๊บนึงนะอยู่ไหนว่านี้ครับ
ครับอ่ามันซอสเสร็จแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวผมมาต่อนะพอดีติดธุระพอดีก็เป็นไลฟ์คู่กันนะครับต่อไปก็จะเป็น2.1เนาะผมชอบเลขเวอร์ชันแบบจุดหนึ่งมากกว่าขีดอะเอาแบบพาร์ท2.1อะไรเงี้ยเนาะน่าจะดูดีโอเคขอบคุณทุกคนมากครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันไม่นานมากน่าอีกไม่กี่ชั่วโมงกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยนะครับโอเคก็นี่มันกดตรงนี้ได้นี่หว่า restart มาดูเห็นปะซอสเนี่ยหาเล็กสุดคืออันนี้เห็นปะหาต่ออันนี้คือเล็กสุดเปลี่ยนมาเป็นอันนี้21 swap อืมอันสุดท้ายก็ทำหน้าที่ในการ swap อันแรกเนาะเนี่ย15เล็กสุดอืม35การแรกเห็นปะเนี่ยจำต่อจำไว้อันไหนเล็กสุดจำไว้อันไหนเล็กสุด19เล็กสุดแล้วดูก็ swap กันอันนั้นอันนี้จะเร็วขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า insertion sort ปะมันจะเร็วขึ้นเออส่วนการ implement เดี๋ยวผมมาต่อนะให้ผมดูวิชวลถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงปะมันน้อยกว่ามันก็มาตรงนี้74437น้อยกว่า35น้อย33น้อยสุด3346สลับกันปะมันคืออันแรกของรอบต่อไปกับรอบอันสุดท้ายที่เราจำไว้อะในการสลับเนอะโอเค4437น้อยสุด4637 44สลับกัน44 46สลับไหมไม่ครบเรียบร้อยในการซอร์ตเห็นไหมเออดูดีอะ โอเคครับก็โอเคwait me for maybe around a couple hour and then I'll come back and we learn together again alright okay see you in a next couple hour โอเคขอบคุณครับ thank you I really appreciate everyone even right now there is no one coming in but I still very proud of you guys if anyone being came here and come here and comment anything I will be right back as soon as possible and answer you โอเคก็ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเร็วที่สุดเลยแหละมาตอบแบบไวๆเลยนะโอเคก็อย่าลืมไปติดตามนะด้วยได้เหมือนกันนะเพจแบงค์พามาเดฟหรือสักอย่างจะเป็นชื่อเดียวกันก็ได้นะเดี๋ยวมันมีคลิปอื่นๆผมทิ้งลิงก์ไว้เนาะก็ไปได้ครับโอเคก็ไว้เจอกันสวัสดีครับโอเค